Some time ago, with my 10 years old daughter Saule, we watching animation. Деякий час назад ми вдвох з моєю дочкою Саулі, якій зараз 10 років, ми дивилися мультфільм. Penguins of Madagascar, I think you know that. Пінгвіни і Мадагаскар. Я думаю, ви знаєте про це. And there was crazy, amazing scene where these guys were falling down in a high speed, and then their boss skipper said, І там була дуже цікава річ, дуже вражаюча річ. Ці всі 4 герої, вони падали з дуже високої висоти, на дуже великій швидкості. Їх начальник, шкіпер, сказав: Kowalski, report the situation. Він сказав: Ковальський, докладіть про ситуацію. And Kowalski answers, 95% probability we are doomed. Ковальський сказав: 95% від того, що ми приречені. How about other 5%? А що про останні 5%? And Kowalski answers, adventure and glory like no other penguin have ever seen before. І він відповів: це буде слава та пригода, які до цього часу жоден пінгвін не практикував. You know, I was in the very same situation 3 years ago. І ви знаєте, 3 роки тому я була в подібній ситуації. 3 years ago, my water broke in a 23rd week of pregnancy. 3 роки тому мої води пішли на 23-му тижні. After 2 weeks more, on 25th week of gestation, my baby boy named Lucas was born. І через 2 тижні по тому, на 25-му тижні гестації, народився мій син Лукас. And I think I don't need to say that those first weeks spent at hospital were most complicated and terrible time in my life. І я не думаю, що не треба пояснювати, що наступні декілька тижнів, які я провела в лікарні, були найбільш складними та важкими тижнями в моєму житті. And doctor said that 95% of probability that the scenario will be worst of it. І доктор сказав, що 95% можливості, що сценарій буде найгіршим. But despite all that negative prognosis, after 11 weeks we spent at intensive care unit and spent at department for premature babies, we brought our son home. Але, незважаючи на це, через 11 тижнів, які ми провели в відділенні інтенсивної терапії та в відділенні для передчасно народжених дітей, ми привезли свого сина додому. So you can see photos from our first year. Lucas from his, I think, 3rd day of his life, and the final photo in the upper corner, it's almost 1 year, almost birthday. І ви бачите зараз фотографії першого року життя Лукаса на 3-й день його народження, його життя. І вгорі справа ви бачите практично на свій день народження через 1 рік по тому. First 5 months was quite ordinary. Lucas developed a bit slower, but hit at most milestones. Перші 5 місяців були нормальними. Він в дещо розвивався повільно, але він проходив свої звичайні віхи розвитку. In Lithuania, we do have monitoring system for premature babies. Every month, we visited neonatologist. She was evaluating his development and gave recommendations what medication, nutrition give, or what specialist to see. У нас в Литві є система моніторингу, і кожного місяця ми відвідували неонатолога, яка дивилася його, давала рекомендації щодо харчування, щодо процедур, які треба проходити, або до якого спеціаліста треба звернутися.
In the first year of Lucas' life, we visited, I think, 100 doctors. Neurologist, nephrologist, cardiologist, ophthalmologist. Oh my God, it was very, very, very intensive visiting hospital. І на перший рік життя Лукаса ми відвідали десь 100 лікарів. Це були нефрологи, неонатологи, офтальмологи, кардіологи. Це був дуже насичений рік на відвідування. On third month of Lucas' corrected age, we started early rehabilitation program. І на 4-й місяць Лукас став проходити програму ранньої реабілітації. When Lucas was near to 6 months old, we noticed that he is not using his left hand. На 6-й місяць ми побачили, що Лукас не використовує свою ліву руку. After some time, we heard the diagnosis. It's cerebral palsy. It is left side hemiplegia. І через певний час ми побачили, що діагноз є церебральний параліч і лівостороння гемофлегія. Гемофлегія. Development delay was more and more obvious, and at his first birthday, Lucas did not sit, did not attempt to stand up by his home. He did not crawl or did not talk. І цей стан розвивався все більше і більше, і на перший день народження Лукас не міг не сидіти, він не намагався вставати, він не повзав і не розмовляв. When Lucas was 14 months of corrected age, first episode of epilepsy appeared. І на 14-й місяць коригованого віку перший випадок епілепсії стався. It was very complicated stay. He ended up at intensive care unit. Дуже був складний випадок, і він потрапив до реанімації. MRI showed one more thing. It's Dandy-Walker malformation in the part of cerebellum. І також МРТ показало, що це випадок Данді-Вокера синдрому, і формація сформувалася у мозечку. Shortly, nothing good. Коротше кажучи, нічого доброго. So what we did, we realized that rehabilitation therapies are the only qualified and effective way to help Lucas. І в результаті ми зрозуміли, що реабілітаційна терапія – це єдиний кваліфікований спосіб допомогти Лукасу. So shortly, this slide is about that programs that are available in Lithuania for complex disabilities, for kids with complex disabilities. На цьому слайді ми бачимо коротко опис всіх можливостей, які існують в Литві для дітей з складними відхиленнями, такими як у Лукаса. So early rehabilitation 2 is ambulatory services. It's aiming to reduce development delay, and usually it gives up to 14 procedures in a year of different therapists. Рання терапія, вона передбачає попередження розвитку певних відхилень, відповідних станів, і вона проводиться зазвичай 14 разів на рік через різні процедури. That means 14 of physiotherapist, 40 of occupational therapist, ergotherapist, 40 of speech therapist, etc. Тобто 14 терапевтів. 40. 40, вибачте. 40. Other level is early rehabilitation 3, level 3. It's stationary service. It's like to be at hospital. Друга стадія – це стаціонарне відділення, тобто перебування в лікарні. This level aiming to examine, evaluate and treat, and it lasts usually up to 2 or 3 weeks.
На цій стадії обстежують, дивляться, приймають рішення, і ця стадія триває десь 2 тижні. We do have 3 centers, 3 institutions in Lithuania that working in that early rehabilitation 3. У нас в Литві є 3 центри, які займаються такою ранньою реабілітацією на цій стадії. And at this stage is most qualified and experienced specialist works. And this stage is very important when other doctors, other stages, do not know what diagnosis it should be. So if they're suspicious of very rare genetic diseases or rare autism forms, so all kids coming to that early rehabilitation level 3. На цій стадії працюють найбільш досвідчені, найбільш фахові спеціалісти, і вони дають свої рекомендації іншим спеціалістам на інших стадіях, наприклад, у випадках, коли трапляються найбільш складні або незрозумілі випадки аутизму чи ускладнень, і це відбувається все на цій стадії номер 3. One more level is medical rehabilitation. I think you have similar. It's so-called sanatorium treatment. We call in Lithuanian sanatoria. Інша стадія, наступна стадія – це медичний догляд. В Україні є щось подібне, в Литві це називається санаторія, але в нас це санаторне лікування. And kids going there already with a diagnosis put it, and it aiming to treat, like they trying to treat, and usually it lasts up to 24, 27 days and one time per year with one diagnosis. Туди направляються в такі санаторії діти, вони перебувають там 1 раз на рік, вони вже мають свій діагноз, і це триває 24-27 днів. And the left medical rehabilitation level 1, but it's very fragmented, is usually provides limited therapies and limited number of it, so it's not most effective level for long-term diagnosis or long-term treatment. І перший рівень – це амбулаторне лікування. Це дуже фрагментарне лікування, яке не зосереджується на якісь довгострокові терміни, і вони не дуже є ефективними, якщо ми кажемо про довгостроковне покращення. So, we visited all those programs. Отже, ми побували у всіх цих програмах. And from the perspective of parents, we found few positive aspects and few negative aspects. І з точки зору батьків ми отримали певні позитивні аспекти і побачили негативні аспекти. Positive ones. Premature babies can start as early as development delay is suspected. I think that's good. Перший аспект – це те, що діти з передчасним народженням можуть проходити лікування на той момент, коли починають відстежуватися відставання розвитку. In all levels of those rehabilitation programs, complex of therapies is provided. So, team of therapists is working. Physiotherapy, occupational therapy, speech therapy, psychology, and others. На всіх рівнях надається комплексне лікування, проводиться комплексна терапія, задіяні цілі команди спеціалістів, фізіотерапевти, речові, мовні терапевти, спортивні терапевти і так далі. And theoretically we have wide network of those institutions. І теоретично мережа цих установ дуже широка. But we have huge long waiting lists. Але перелік лист для очікування дуже довгий. Also, in Lithuania we do not have long-term perspective. Зазвичай в Литві в нас немає довгострокової перспективи. So you can go
once a year in early rehabilitation, once a year in sanatorium, but you all know that kids with cerebral palsy should be in therapy or active program almost all the time. Тобто ви можете потрапити на медичне лікування один раз, пройти амбулаторне обстеження другий раз, але ви знаєте, що діти з церебральним паралічем потребують догляду постійно. Of course, lack of competences or knowledge in modern neuroplasticity is also a very actual problem in our country. І також в нашій країні недостатній досвіду або незнання елементів нейропластичності – це також є проблемою. And we sum up all those positive and negative aspects in our family, and we developed our own program. В нашій сім'ї ми підсумували всі ці позитивні, негативні аспекти і зробили свою власну програму. So what at the moment Lucas is having? Що ж на цей момент має Лукас? So 3 times per week he has a private physiotherapy. 3 рази на тиждень в нього є особистий фізіотерапевт. Also, we are looking for opportunity to try neurorehabilitation method, for example, electrostimulation through MOLI or other modern methods. А також ми розраховуємо, що у нас буде можливість пройти через нейрореабілітаційну лікування, наприклад, через метод МОЛІ. Also speech therapy 1 time per week. А також один раз на тиждень мовна терапія. And we visited a Delhi medical center in Slovakia for almost 3 times. It was 2.5 times. And we truly looking forward to receive some consultations from abroad, also from other centers. Також ми відвідали 2-3 рази, 2,5 рази медичний центр, а далі в Словаччині. І також намагаємося отримати інші погляди від спеціалістів з інших країн. And why we did that? Not why we are looking for help abroad, not only because of very high quality rehabilitation services. Чому ж ми це відшукуємо в інших країнах? Передусім ми очікуємо отримати лікування високої якості в сфері реабілітації. But also we received huge emotional support and empathy for us as a family, as very, very important helper and very important thing for Lucas. Тому що, з іншого боку, ми отримали дуже велику емоційну підтримку, і таке співчуття для нас, як родини, дуже важливо і дуже важлива річ для самого Лукаса. So today already you heard about that. I think all the day was mentioning time after time, but I also would like to emphasize that especially at first stages, emotional support for family, most important thing. І сьогодні ви вже чули багато разів, але б я хотіла ще раз підкреслити, що емоційна підтримка самої родини – це є найважливіша річ. And the most important thing our family does, we put Lucas as a priority over any therapy. І також найважливіша річ, що робить наша родина, ми ставимо Лукаса як нашу найважливішу пріоритетність понад усіма іншими видами терапії. Overall, our Lucas is not a diagnosis. He is happy, lively, and totally satisfied kid. He is our superhero. Отже, наш Лукас – це не просто діагноз, це дуже жвава, динамічна, щаслива дитина – це наш супергерой.
hoping you also have your superheroes. Thank you for your attention. Ми сподіваємося, що у вас також є ваші супергерої. Дякую за вашу увагу.